글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 2월 1일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Pakistan's ex-PM Imran Khan sentenced to 10 years in jail in state secrets case. 파키스탄 전 총리 임란 칸, 국가기밀 사건으로 10년형 선고. Former Prime Minister Imran Khan of Pakistan has been sentenced to 10 years in jail in a case involving the mishandling of state secrets. Just days before the general elections scheduled for February 8, the case, known as the Cipher case, revolves around allegations that Khan and his deputy, Shah Mahmood Qureshi, improperly used a diplomatic cipher in an attempt to gain political leverage. The verdict comes amid a tense political climate in Pakistan, with Khan's party, the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), calling the charges politically motivated. This sentencing marks a significant setback for PTI's campaign in the upcoming elections, raising concerns about the fairness and transparency of the electoral process. Khan has been a polarizing figure in Pakistani politics, having served as Prime Minister from 2018 until his ousting by a parliamentary no-confidence vote in April 2022. The case has sparked widespread debate within Pakistan over the independence of the judiciary and the role of the military in politics. International observers are closely watching the situation, noting the potential impact on democracy and stability in the region. 파키스탄의 전 총리 임란 칸이 국가기밀을 부적절하게 취급한 혐의로 10년형을 선고받았습니다. 이번 판결은 2월 8일로 예정된 총선을 앞두고 내려졌습니다. 이른바 사이퍼 사건으로 알려진 이번 사건은 칸과 그의 부총리 샤흐 마흐무드 쿠레시가 정치적 이점을 얻기 위해 외교 암호를 부적절하게 사용했다는 혐의와 관련이 있습니다. 이번 판결은 파키스탄의 긴장된 정치 상황 속에서 내려졌으며 칸의 파키스탄 정의 운동당은 이 혐의를 정치적 동기에서 비롯된 것이라고 주장하고 있습니다. 이번 선고는 오는 선거에서 PTI 캠페인에 큰 타격을 주며 선거 과정의 공정성과 투명성에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다. 칸은 2018년부터 2022년 4월 의회 불신임 투표로 축출될 때까지 총리로 재임하며 파키스탄 정치에서 분열적 인물이었습니다. 이 사건은 파키스탄 내에서 사법부의 독립성과 정치에서의 군의 역할에 대한 광범위한 토론을 촉발시켰습니다. 국제 관측통들은 이 상황을 주시하며 지역의 민주주의와 안정성에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 주목하고 있습니다. Useful idiom, sparked widespread debate. 광범위한 토론을 촉발하다. The case has sparked widespread debate within Pakistan over the independence of the judiciary and the role of the military in politics. 이 사건은 파키스탄 내에서 사법원의 독립성과 정치에서 군의 역할에 대한 광범위한 토론을 촉발시켰습니다. Number 2. U.S. reimposes sanctions after Venezuela bans presidential hopeful. 베네수엘라 대선 후보 금지 후 미국 제재 재부과. The United States has reimposed sanctions on Venezuela following the Supreme Court's decision to uphold a 15-year ban on opposition leader Maria Corina Machado's eligibility to hold public office. This move comes as a response to what Washington perceives as an undermining of democratic processes in Venezuela, particularly in the lead-up to the country's presidential elections. The sanctions target key sectors in the Venezuelan economy, including oil and financial services, aiming to pressure President Nicolas Maduro's administration. Maria Corina Machado, a prominent figure in the Venezuelan opposition, has criticized the ban as a tactic by Maduro's government to suppress dissent and maintain power. International human rights organizations and several countries have expressed concern over the decision, stating it further restricts the political landscape in Venezuela. The Venezuelan government has condemned the U.S. sanctions, describing them as imperialist aggression and an interference in its domestic affairs. Analysts suggest that the reimposition of sanctions could exacerbate the already critical economic situation in Venezuela, affecting millions of citizens.
미국이 베네수엘라 대법원이 야당 지도자 마리아 코리나 마차도의 공직 수행 가능성에 대한 15년 금지를 유지하기로 결정한 후 베네수엘라에 대한 제재를 재부과했습니다. 이번 조치는 워싱턴이 특히 베네수엘라 대선을 앞두고 민주적 과정을 저해한다고 보는 것에 대한 대응입니다. 이번 제재는 베네수엘라 경제의 주요 부문인 석유 및 금융 서비스를 대상으로 하며 니콜라스 마두로 대통령의 행정부에 압력을 가하기 위한 것입니다. 베네수엘라 야당의 주요 인물인 마리아 코리나 마차도는 마두로 정부가 반대를 억압하고 권력을 유지하기 위한 전략으로 이 금지를 비판했습니다. 여러 국가와 국제인권단체들은 이 결정에 대해 우려를 표하며 베네수엘라의 정치적 환경을 더욱 제한한다고 지적했습니다. 베네수엘라 정부는 미국의 제재를 제국주의적 공격이자 자국 내정에 대한 간섭으로 규정하며 비난했습니다. 분석가들은 제재의 재부과가 이미 심각한 베네수엘라의 경제 상황을 더 악화시킬 수 있다고 제안하며 수백만 명의 시민들에게 영향을 미칠 수 있습니다. Useful idiom, imperialist aggression. 제국주의적 공격. The Venezuelan government has condemned the U.S. sanctions, describing them as imperialist aggression and an interference in its domestic affairs. 베네수엘라 정부는 미국의 제재를 제국주의적 공격이자 자국 내정에 대한 간섭으로 규정하며 비난했습니다. Number 3. Unrwa employees linked to Hamas attacks. Funding suspended by several countries. UNRWA 직원들 하마스 공격과 연계돼 여러 국가들이 자금 지원 중단. United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees staff implicated in Hamas attacks on Israel. U.S. and 8 other countries have suspended funding for UNRWA following these allegations. National Security Council considers further actions based on investigation outcomes. Congressional hearing discusses potential changes in U.S. support for UNRWA. UNRWA criticized for lack of transparency and accountability in financial audits. Critics argue UNRWA's operations contribute to perpetuating conflict rather than resolving refugee status. Call for alternative humanitarian aid mechanisms that do not fuel further conflict. UNRWA 즉 팔레스타인 난민을 위한 UN 구호 및 공사기구의 직원들이 이스라엘에 대한 하마스의 공격과 연계되었다는 주장이 제기됐습니다. 이에 미국을 포함한 8나라가 UNRWA에 대한 자금 지원을 중단했습니다. 국가안보회의는 조사 결과에 따라 추가 조치를 고려 중입니다. 오늘 의회 청문회에서는 미국의 UNRWA 지원에 대한 잠재적 변경 사항을 논의합니다. UNRWA는 재정 감사의 투명성과 책임성 부족으로 비판받고 있습니다. 비평가들은 UNRWA의 운영이 난민 상태 해결보다는 갈등을 지속시키는 데 기여한다고 주장합니다. 갈등을 더 이상 조장하지 않는 대안적 인도주의 지원 메커니즘을 요구합니다. Useful idiom, constructive talks. 건설적인 대화. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu offered tempered optimism. He called the weekend talks constructive. 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리는 신중한 낙관론을 제시했다. 그는 주말 대화를 건설적이라고 불렀다. Number 4. Pennsylvania Democrats propose scaling back Gosnell-era safety requirements. 펜실베니아 민주당, 고스넬 시대의 안전요건 완화 제안. Pennsylvania Democrats propose changes to abortion center safety standards described as burdensome. The proposed legislation aims to relax safety requirements established after the Kermit Gosnell case. Gosnell's clinic was notorious for its unsafe conditions and illegal practices, leading to several deaths. Critics argue that reducing safety standards could compromise patient safety and care quality. Supporters claim the changes will make abortion services more accessible and affordable. The debate highlights the ongoing tension between access to abortion services and the regulation of those services for safety. The outcome of this proposal could have implications for abortion clinics and patients across the state. 펜실베니아주의 민주당원들이 부담스러운이라고 묘사된 낙태센터의 안전기준에 대한 변경을 제안했습니다. 이 제안된 법안은 커밋 고스넬 사건 이후 설정된 안전요구사항을 완화하는 것을 목표로 합니다. 고스넬의 클리닉은 안전하지 않은 조건과 불법적인 관행으로 악명 높았으며 여러 사망사건으로 이어졌습니다. 비판자들은 안전기준을 줄이면 환자의 안전과 치료 품질이 위협받을 수 있다고 주장합니다.
지지자들은 이러한 변경이 낙태 서비스를 더 접근하기 쉽고 비용이 적게 들게 만들 것이라고 주장합니다. 이 논쟁은 낙태 서비스에 대한 접근성과 그 서비스의 안전을 규제하는 것 사이의 지속적인 긴장을 강조합니다. 이 제안의 결과는 주 전체의 낙태 클리닉과 환자들에게 영향을 줄 수 있습니다. Useful idiom, burdensome. 부담스러운. Pennsylvania Democrats propose changes to abortion center safety standards described as burdensome. 펜실베니아 민주당은 부담스러운이라고 묘사된 낙태센터의 안전 기준에 대한 변경을 제안했습니다.